అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు తరుణి. హంగేరీలో పుట్టి అమెరికాలో పెరిగిన డోరా ఒక న్యూరో బయాలజిస్ట్ అయినప్పటికీ తనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కోరిక ఉండేది. నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఆర్ హ్యుమానిటీని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నది. టిపికల్ స్టడీ పాత్లో హాలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉండదు అని అర్థమైంది. చిన్నప్పటి నుంచి బాగా పుస్తకాలు చదివేది. ఆ వండర్ఫుల్ హ్యాబిట్ అండ్ డిసిప్లిన్ని యూస్ చేస్తూ రీసెర్చ్ చేస్తూ తన యోగా జర్నీ మొదలుపెట్టింది. అక్కడితోనే ఆగలేదు. అందరికీ తెలియచేయాలి అన్న తపనతోనే ఒక ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ ఓన్డ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి స్పైరా యోగా స్టూడియో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి గత 10+ years నుంచి యోగా క్లాసెస్, టీచర్ ట్రైనింగ్, న్యూట్రిషన్ అండ్ 40 days మైండ్ఫుల్నెస్ కోర్సెస్ని చెప్తుంది. 2023కి అనుకూలంగా మన బిజీ షెడ్యూల్స్కి తగ్గట్టే తను యోగా చేసుకుంటూ ఆ కోర్సెస్ చెప్పుకుంటూ జూమ్ క్లాసెస్ రికార్డ్ చేసి అందరికీ వాళ్ళ ఫ్రీ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ తను క్రియేట్ చేసింది. దీనితోని మీకు మీ ఇంట్లోనే యోగా మ్యాట్ మీద మైండ్ బాడీ కనెక్షన్ అర్థం అవుతుంది. అంతేకాక మరెన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్కి దారి ఓపెన్ అవుతుంది. మేము మీకు ఆ క్లాసెస్ లింక్స్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాము. మీరు కూడా మేమెంత ఎంజాయ్ చేసామో, ఎంత ఇన్స్పైర్ అయ్యామో అంతే అవుతారని కోరుకుంటాము. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా డోరాతో చేసిన ఇంటర్వ్యూని చూసేద్దాం. తరుణి యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన తరుణి స్టూడియోలో ఒక ప్రఖ్యాత యోగా మాస్టర్ ఉన్నారు. నేను ప్రస్తుతము మీకు తెలుసు కదా, నేను కొండపల్లి నీహారిని, తరుణి ఎడిటర్ని. నేను ప్రస్తుతం అమెరికాలో వాషింగ్టన్ స్టేట్ సియాటిల్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ యోగా మాస్టర్ తోటి మనం ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాము. వారి పేరు, వారిని మీకు పరిచయం చేస్తాను. నమస్కారం డోరా. నమస్కారం. తను ఇక్కడ ఎందుకు యోగా నేర్చుకున్నారు, ఎందుకు నేర్పిస్తున్నారు, ఆమె జీవిత ప్రస్థానం ఏంటి, యోగా అంటే ఎలా, ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనకు ప్రశ్నోత్తర మాలికలో ఈరోజు ఈ ముఖాముఖిలో చెప్తారు. నెల్లూరు శ్రావ్య మనకి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తారు. ఈ ముఖాముఖి ప్రశ్నలు అడిగేది శ్రావ్య మీకోసం. నమస్కారం. హలో, నా పేరు శ్రావ్య. ఈరోజు నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాను డోరా గ్యార్మతితోని. Welcome, Dora. I'm so excited to have this opportunity to interview you and introduce you to many more audiences across the globe. Thank you. This is such an exciting time for me. So let's start with some fun questions. Oh gosh. Okay. So usually most of the Indians have a name that has a meaning to their names. What does Dora mean? Is there a meaning to it? If not, who chose the name? That's kind of a funny story, actually. Dora is derived from the Greek Dorothea, and it's a gift from God. Mm-hmm. But when I brought this up to my mother, she said she had no clue that was the meaning. So I was quite a rebellious teenager, and we had a tough time when I was growing up. So clearly that had a message that she had no idea. But yeah, I think it was just a really popular name in the early 70s. Okay. Yeah. Well, we'll go with the name meaning behind the name. Then. Yeah. Thank you for sharing. So Dora ante God gift ani adoka meaning, but the mother did not have an idea, tanaku teliyaledu. But still, I truly believe she's living up to her name. Thank you. All right. So now on to your yoga student. Keeping up with the theme of names. Okay. What is your yoga studio name? And I'm sure it has some meaning. Some meaning. It's Spira. So Spira is Spirae is to breathe. Spiritus is spirit on Latin. Mm-hmm. And the reason why I named my studio based on Latin is that the longer and longer I studied yoga, the more and more I realized that it's really teaching the way of life for humanity, and you can find the same teachings through all cultures. So since I'm teaching in United States,
I wanted to communicate that there is a very authentic way of bridging East and West, and that we have a lot in common that we can celebrate. And that really has been the root of my education as well, of just celebrating our common humanity through stories of theology and mythology and yoga. Beautiful. Thank you for sharing that. Yeah. And it does bring such a holistic view to the name Spira from what you just mentioned. And did you say it's also the breathing? It's also the breathing. Yeah, in almost all cultures, the root of to breathe is also the root word of the spirit. Right. So prana, think of prana as the same thing, right? So it's again just one way how we think of the human condition is very similar across cultures. Agreed. So the reasoning behind the Spira yoga or Spira yoga is actually a word Latin language నుంచి ఇన్స్పైర్ అయి తీసుకున్నది. హవెవర్ తన థాట్ ప్రాసెస్ ఎట్లుండే అంటే ఆల్ హ్యూమానిటీని కలిపే హ్యూమన్ వాల్యూ ఈజ్ బ్రీదింగ్ ఇన్ అ వే, ప్రాణం, అండ్ దేర్ ఈస్ సో మచ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ కామన్. దానితో కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ పేరుని తన యోగా స్టూడియోకి పెట్టుకుంది అన్నట్టు. థ్యాంక్ యూ, డోరా, ఫర్ షేరింగ్ దట్. All right, more to get to know you better. What country are you from, Dora? I'm from Hungary. I was born and raised there, and my parents are academicians, so we came here when I was a teenager, and they're teachers. Okay. And yeah, that's how I ended up here. So how long have you been living in America then? Well, that will age me quite a bit. Because it's been over 30 years, so I'm almost 50. So yeah, it's been a while. It's been a while, yeah. Yeah, That's fine. We are all getting there. What was your education in? Did you stick to doing a job to whatever you studied before you joined yoga, or you started your yoga journey? I had a very convoluted relationship with just my career path. So I was always interested in the human condition. What makes us tick? What is it that some people can thrive after trauma and some people go into a deep depression? So I was always interested in psychology because of that. But then I really realized that, it's only recently that that really these academic disciplines have separated so much. So I found that in order to really understand psychology, you got to go into history and theology and sociology and so forth. So I was just a voracious reader, and I really liked that. I do have a BA in art history and then a BS in neurobiology. Clearly, I could not make up my mind in university what I wanted to do. And then my parents probably are still, maybe finally they're letting go of the fact that I did not go to graduate school. But it was, after my undergrad, I started working in all kinds of random jobs, some in laboratories, some in biotech companies, and some in galleries. I just couldn't really figure out what I wanted to do. And I realized that if I'm going to go towards, a graduate degree, it's a narrowing of a field. There's nothing wrong with that. It's just the nature of the thing. You have to pick what you're going to do, and then you're going to work on that detail for a long time. And what I already knew after working so much is that none of those narrow ideas satisfied what I really wanted to do and what inspired me, which was really getting people excited about the human condition and living well, and how do you teach people to embrace life in a good way. And yeah, medicine can do that, and the research is wonderful, and bless the heart of the person who does it. But it was just not, I found more and more, just unhappiness.
this was during the time when I found yoga as well. And I found that yoga teaches this way of life. Like it's really, it has everything in it. It's not just the asana. That's just, the yoga asana is really a very new 20th century finalization and fabrication of the yoga arts. And Again, trying to narrow it down. trying to narrow it down. And in essence, the yoga was really through the yoga Upanishads and everything, you know, the Bhagavad Gita. It keeps coming up as a way of life, and you can live life through bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga, right? And somehow holistically connecting that. And so I started dabbling in yoga. I liked the asana, then I read more about it. And the more I read about it, the more I started to find themes that are the same themes in, again, other cultures as well. And so while I held on to my other jobs, I just kind of dove into this learning, and I'm pretty much self-taught. I studied with teachers, but I chose never to, you know, go back to grad school. And eventually I just started teaching myself as well. So Awesome. yeah, it's kind of a long story. I don't know. Did you want to know all that? I do. Okay, good. సో డోరా తను ఇప్పటిదాకా చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనకేం తెలుస్తుంది అంటే తనకు ఒక బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ న్యూరోబయాలజీ ఉంది, తన ఆర్ట్స్ చేసింది. కాకపోతే ఏది కూడా తనకు హ్యుమానిటీ గురించి స్పెసిఫిక్గా నేర్పియలేదు. అది తన ప్యాషన్ ఉండే చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఆ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ జనరల్గా తెలుసుకోవడం, హ్యూమన్స్ని ఇన్సైడ్ అవుట్ తెలుసుకోవడం ఎట్లా అన్నది తన ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఉంటుండే చిన్నప్పటి నుంచి. సో కాబట్టి ఒక డెప్త్ ఆఫ్ ఎ సబ్జెక్ట్ కాకుండా తను బ్రెత్ చూస్ చేసుకొని థియాలజీ చదువుకుంది, బయాలజీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్, అండ్ దెన్ మిథాలజీ ఆల్సో ప్రాబబ్లీ. అన్నిటినీ కనెక్ట్ చేసి హ్యుమానిటీని, వే ఆఫ్ లైఫ్ని ఎట్లా లీడ్ చేయాలి అన్నది తన ప్యాషన్ లాగా తీసుకొని అండ్ దాన్ని పర్సూ చేసింది తను. అండ్ హెన్స్ that was her journey towards yoga. All right, moving on to the next question. So you did give us an introduction to your journey into why you chose, you wanted to have that breadth of getting to know humanity better. Now if you can tell us a little more into that introduction of yoga, how you got introduced, where did you learn? That'd be nice. All right. So I've always been an athlete. As a little girl, I was in rhythmic gymnastics, and then later on, I was in track and field and cross country. And I'm still running. I'm still a trail runner. I love being out there. I run about an hour every other day. But in the early 2000s, I had a knee injury, and I went to a physical therapist, and they were giving me some exercises. And I think it's most people have this experience with the physical therapy. You get bored, and then you don't really do the exercises as much as you would want to, right? Yes. So I had a really good trainer, and she said, "Why don't you try yoga? Because a lot of the exercises actually help to strengthen the stabilizing muscles." And so this is how I stumbled onto yoga. And back then there were really no studios or so there was a VHS tape that I found, or a couple of VHS tapes, and then a book about it. And I was doing it in my living room. And then I got hooked on it right away because it was something about it. I got lucky and right away stumbled onto Vinyasa yoga. So it's the yoga lineage that's from Ashtanga tradition, and it's this beautiful harmony of movement and breath, and movement, and it's a movement and breathing meditation. So you're not just doing the exercises, but you're breathing a certain rhythm with every posture, and then that makes you focus your mind specifically. So that right away was just such a holistic and such a different approach to health than, oh, just do this exercise, or, oh, just do this with your mind. It really was like mind and body together. Yeah.
And then after that, I seeked out teachers. It got easier and easier as the yoga just kind of overtook corporate America as well. But the downfall of that is the asana practice dominates really now the thing that we think of when we think of yoga. And it got so bad in the United States that I wouldn't even call it yoga anymore. They just teach exercise. Right. You know, they don't really teach breath anymore. And then there's definitely not the philosophy behind There's it. no holistic approach to it. There is no holistic approach. So I'm back where I started. Right. So that's why I started my own business, and I researched and read a lot of books of, okay, how could you maintain the yoga tradition so that it still has that beautiful holistic power? Agreed, yeah. And I think you being a voracious reader since your childhood definitely came in handy for that. Yeah. That's amazing. But, you know, it's as simple as when I'm teaching my students how to teach, we just start with the Bhagavad Gita. Yeah. Yeah. And then we go into the 8 limbs of yoga, Patanjali. And start discussions from there. And then you can really beautifully blossom from there into a way of life that's sustainable for 21st century. Agreed, 100%. Yeah. And I am a living example of that in a way. That's fantastic. So I get that you self-taught most of it and through your research, but did you also, when you mentioned you seeked out for teachers, Yeah. did you happen to find any in India or here? What was that journey like? Patabi Joyce passed away, I think 10 years ago. Okay. So I just seen him for a short while in Mysore. I think his son took over the yoga shala. I studied with a plethora of American teachers who are directly also studied under Patabi Joyce. My favorite teacher, the one that I call my teacher, is David Swenson. Okay. Because he has such a humble and good-humored attitude towards Ashtanga yoga, but he really retained the 8 limbs. Like, even though that he is this extremely amazing asana practitioner, he teaches from full humility and based in the 8 limbs. And then, you know, I had from Baron Baptiste to Shiva Ray, lots of other teachers. Right. But I think David Swenson is the one who held closest to the tradition that talks sweet to me. Okay. Yeah. He didn't try to make a lot of money off of it, which is also why not a lot of people know. But that's why he was it's the double-edged sword. He really, you know, was not concerned about how do I domesticate this so I can make a lot of money in the United States. He really just taught yoga. For the sake of yoga. For the sake of yoga. That's awesome. So tanu yoga tana journey enta amazing undante tanu పుస్తకాలతోని చదువుకోవడము ఒక విహెచ్ఎస్ టేప్ తీసుకొని చదువుకోవడము అట్లా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి దెన్ తన రీసెర్చ్ చేసి ఇండియాలో పటాబి జాయ్ తోని కొన్ని సెషన్స్ చేసిండ్రు తను మైసూర్లో. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పటాబి జాయ్ స్టూడెంట్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డేవిడ్ స్వెన్సన్ గారు తనకు యాక్చువల్ టీచర్. I think the introduction of this way of life of doing yoga from connecting మన బాడీని బ్రెయిన్ని కనెక్ట్ చేసే ఆసనాలు త్రూ బ్రీదింగ్ తను చెప్పినట్టు there was a rhythm to that breathing అన్నది కదా ప్రతి ఒక స్టాన్స్ ఆర్ పోజ్కి. అది డేవిడ్ స్వెన్సన్ తన టీచర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అన్నట్టు. అది తన యోగా జర్నీ అండ్ షీ డిడ్ హర్ అందుకే తిని కూడా అంతే అమేజింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యోగా అండ్ నాట్ జస్ట్ ఆసనాలే కాకుండా బాడీని మైండ్ని ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తేనే అది యోగా అవుతుంది అన్నది తనకు ఆయన నుంచి వచ్చింది. అండ్ తను ఇప్పుడు కూడా టీచ్ చేస్తుంది మాకు. నేను తన స్టూడెంట్ని ఎవ్రీ క్లాస్ తను అన్నట్టు భగవద్గీతతోని స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దాంట్లో ఉన్న లెర్నింగ్స్ టీచింగ్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తుంటాను. గంట సేపు మా యోగా క్లాస్ 1 hour ఆఫ్ క్లాస్ నేను
నా మ్యాట్ మీద యోగా మ్యాట్ మీద నా టీచర్ చెప్తుంటే వేసే ఆసనాలు అది మన 21st సెంచరీకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ అవే కావాలి. How are you related with yourself first and with the rest of the world? Yeah. Will definitely fall in place. So learning, introspecting and getting to know yourself, నిన్ను నువ్వు నేర్చుకోవడం is చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది Yeah. తన టీచింగ్లో నేర్చుకున్నాను నేను. And the teacher that was ahead of his time, and I didn't get to study with him, but his book is part of the curriculum when I teach as well. It's Desikachar, and Desikachar is the son of Krishnamacharya. And Krishnamacharya is really the person who brought the asana practice to the 20th century, truly. But Desikachar, and the book that he wrote was The Heart of Yoga, and it's based on the Yoga Sutras of Patanjali. But in every aspect, he's able to relate yoga in a way that actually aligns with even current medical school practices with PT. Wow. Because a lot of the original Ashtanga was designed for Brahmin boys when they were in school. So they're just not accessible for adults. You have to be like a Cirque du Soleil gymnast to do it. But Desikachar right away realized that each student is different and each pose needs to be modified. And so his book is a beautiful, just, if you just do nothing but follow that book, you'll figure out yoga, I think. Wonderful. Yeah. Wow. So I wish I would have had a chance to know me. He was an engineer originally and then started picking up his dad's craft. I'm yoga. super glad that he picked this and continued and he figured that it's not accessible to everybody and just the Brahmin. I had no idea. See, this is why she's an amazing teacher. తనకు తెలుసు బ్రాహ్మణ్ బాయ్స్కే యోగా యాక్సెసిబుల్ ఉంటుండే, నాలాంటి వాళ్ళు నేర్చుకోలేకపోతుండే అన్నది దసికాచారి గారు కనుక్కొని దాన్ని అందరికీ టీచ్ చేసేటట్టు ఒక ఫార్ములా చేసి, అండ్ అందరూ డిఫరెంట్గా ఉంటారు. ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ఒక ఆసనాలానే వేయడం కాదు, నీకు ఈ ఆసనాన్ని ఎట్లా మాడిఫై చేస్తే నీకు కరెక్ట్ నీ బాడీకి సూట్ అవుతుంది అన్నది తను ఫార్ములేట్ చేసి తన స్టూడెంట్స్కి చెప్పిండ్రు. అండ్ షీఈస్ వన్ అమాంగ్ దోస్ లినియేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. This is probably too much, but it's also yoga changed over thousands of years, just like theology changed. So you're probably familiar of the development of, from dualistic practices to non-dualistic practices within a religion. Right. So early on in the Vedic periods, there was more of a ritualistic practices and duality, right? So Atman and Brahman were not the same, right? And now there's Atman in every human body, so there's more of a non-dualism. So when asana practices first developed, and they were first very few asana practices, it's really only in the 20th century that more and more asana practices became. But at first they were mostly seated poses, and a lot of them were either meditation or contortionists. Because the idea in these really, super twisted, bendy poses was not health the way we would think about it right now, but it was a way of relating to the gods and defying the human body, because what is real is the connection to the divine and not this corporal experience. So it would be completely a misunderstanding right now to do some of these extremely bendy poses thinking that that's healthy for us, because they were never designed for that purpose. It was always to transcend this universe and to communicate with the divine. So, and then as tantric practices and right-handed tantric practices started developing, then it became more and more of a holistic practice of actually let's experience our divinity within our body.
But that's a relatively recent human phenomenon in our history, throughout all history. So doesn't matter where you look in humanity, you will find these evolutionary principles in theology. Let me try and summarize that now. So, యోగా పురాణ కాలంలో యోగా బేసికల్గా కూర్చొని మోర్ లైక్ ఒక స్పిరిచువల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఉంటుండే. వేరాజ్ గురువు చెప్తుంటే శిష్యుడు కూర్చొని బ్రీతింగ్ అండ్ రిలేటింగ్ దట్ బ్రెత్ టు గాడ్, దేవునికి. కానీ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ పోజెస్ కొన్ని కంట్రోల్స్ చాలా అటు ఇటు తిరిగి దాని ఏమంటారు హార్డర్ పోజెస్ ఉంటుండే, విచ్ మే నాట్ బి హెల్దీ ఫర్ ద కరెంట్ వే ఆఫ్ లైఫ్ దట్ వీఆర్ లివింగ్. సో అక్కడి నుంచి ఎవల్యూషన్ లాగా యోగా కూడా థియాలజీ లాగా, రిలీజియన్ లాగా ఇవాల్వ్ అవ్వుకుంటూ ప్రస్తుతానికి ఒక హోలిస్టిక్గా ఎట్లా అప్రోచ్ చేయాలి అన్నది few teachers చెప్తున్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ షుడ్ బి. వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్. మనము ఒకలాగా ఉంది ఒకప్పుడు అని అక్కడే ఉండకుండా మన బ్రెయిన్ని మనము కొత్త కొత్త టైం, మనం ఎన్వైరన్మెంట్ని బట్టి కూడా మనం చేంజ్ అవుతుండాలి అన్నది కూడా ఒక మంచి లెసన్ ఫ్రమ్ all of this evolution of yoga in general also. All right, thank you, Dora. So, Dora, you mentioned two names, Krishnamachari and Daskachar. Am I saying his name right? Yeah, good. So, Dasikachar is the son of Krishnamacharya. And Krishnamacharya, he was a Brahmin priest at the very, very early 20th century in Mysore. And he was a Brahmin priest to the Maharaja of the Mysore, right? And this was the time of the English Raj, in India. And it was also a time of amazing both intellectual and nationalist ideas that were coming up from India, from Vivekananda, who also came to the Chicago area and gave speeches on Hinduism. The Maharaja of the Mysore was also a forward-thinking man and wanted to somehow help his nation and his culture to thrive. And so he was inspired by Vivekananda's work, which was mostly in the realm of religion, and asked Krishnamacharya to develop an asana practice that would be very much based on Indian traditions and yoga. But at this time, yoga was mostly bhakti yoga and jnana yoga in India. So it was devotional practices and learning practices of the philosophy. The asana practice was not much practiced, or sometimes not even respected, because it was pushed down and practiced sometimes by these they were called fakir yogis. I don't know if you know what I mean. They were contortionists and no self-respecting Hindu, liked what they were doing. So they wanted to develop an asana practice that would be respectable and something that the Indian nation could be proud of it, and also that it could show their strength, juxtaposing it to the English Raj. So Krishnamacharya developed and synthesized an asana practice. The tradition says that he went and he meditated for 7 years in a Himalayan cave, and we can just meditate on whether or not we go with that or not. But anyway, he came back and he not only did the asana practices, but he connected each asana practice to Hindu mythology and to the 8 limbs of yoga from Patanjali. And so that's when it really started, the modern concept of yoga started arriving right at that point. Yeah. So he kind of was very pivotal to the change in Yes. how yoga was to how it is
right now. Exactly. Okay, so కృష్ణమాచార్య అండ్ తన స్టోరీని ఇప్పుడే డోరా చెప్పింది కదా, దాంతోని బేసికలీ తను ట్రెడిషనల్ గా పూర్వకాలంలో యోగా ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానో దాన్ని కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసింది అన్నట్టు. అండ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ 1800s, late 1800s and early 1900s, where బ్రిటిష్ రాజ్యం ఉండే. అండ్ వాళ్ళకి కూడా మన స్ట్రెంగ్త్ ని ఎట్లా చూపించాలి అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ని పట్టుకొని తను ఆసనాలే కాకుండా ఆసనాలని అగైన్ బ్రీదింగ్ తోని అన్నితోని కలిపి ఫార్ములేట్ చేయడానికి కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ change of course in the journey of yoga from tradition to ఇప్పుడు ఏమున్నది అన్న దానికి తను చాలా పివటల్ రోల్ చేశారన్నట్టు. Just one fun story. Can I say one? So Vivekananda was so influential to also American culture, and most people don't realize this. So when he came to the Chicago fair to speak, it was because he was scared that under the British Raj, Hinduism was not going to thrive because, for circumstances clear. Right. So instead of coming and saying, oh, this whole Christianity has to be suppressed, he was an amazing intellectual, and he basically just told the story about why Hinduism is so beautiful. And the person who was in the auditorium when he was lecturing was the Frank Baum, who actually wrote The Wizard of Oz. And most people don't realize that The Wizard of Oz is basically a Hindu story, because it's the story of the three yogas: Bhakti Yoga, Jnana Yoga, and Karma Yoga. I wish I would have a heart, right? So Bhakti Yoga, I wish I would have a brain. Jnana Yoga, Right. I wish I would be brave. Karma Yoga, right? And Dorothy is going to the Wizard of Oz, who is under Maya, who is under illusion, right? So our perception is under complete illusion. But just by changing our mind and changing our perception, you see reality differently. So this is completely samsara, samskara. This is Hinduism in its perfect form. And it's been retold to American kids over and over again, and we don't even know the source. And it was Vivekananda's I had no lecture. idea. Yeah, it's fun, isn't it? Wonderful. That's fantastic. So, oh my God, you can start yelling. So వివేకానంద ఇప్పుడు షికాగోకి వచ్చి స్పీచ్ ఇచ్చే ఆడిటోరియంలో ఫ్రాంక్ బామ్ అని ఒక ఆథర్ ఉన్నారు. తను విజర్డ్ ఆఫ్ ఆజ్ అనే బ్రహ్మాండమైన బుక్ని రాసిండు. సో తన ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అంటే, బేసికలీ స్వామి వివేకానంద అప్పుడు వచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ రాజ్ ఉండే, క్రిస్టియానిటీ ఉండే, అండ్ హిందూయిజం సర్వైవ్ అవుతుందా లేదా అన్న కాంటెంప్లేషన్ కూడా ఉంటుండే, వాళ్ళకు డౌట్స్ ఉండే అన్నట్టు. సో క్రిస్టియానిటీ వద్దు అనే అప్రోచ్ కాకుండా వాట్ ఈస్ హిందూయిజం అన్న స్పీచ్ ఇచ్చింది అన్నట్టు. సో అది ఫ్రాంక్ బామ్ అనే ఆథర్కి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి తన స్పీచ్ నుంచి హీ రోట్ తన ఈ బుక్ విజర్డ్ ఆఫ్ ఆజ్ అనే బుక్ రాసింది. బేసికలీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, విజర్డ్ ఆఫ్ ఆజ్లో 3 థీమ్స్ ఉన్నాయి: కర్మయోగ, జ్ఞాన యోగ, భక్తి యోగ. ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ అ హార్ట్. బేసిక్లీ థీమ్ ఇన్ షార్ట్, ఆ బుక్ షార్ట్గా చెప్పాలి అంటే, ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ ఎ థీమ్. బేసికల్గా హార్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దైవము, భక్తి యోగాని తీసుకొచ్చిండు. ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ అ బ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ జ్ఞాన యోగం. ఇంకోటి ఐ విష్ ఐ వాస్ బ్రేవ్. సో ఇదంతా ఒక అమ్మాయి బ్రేవ్ ఈజ్ కర్మయోగాని రిలేట్ చేసింది. ఒక అమ్మాయి గోయింగ్ టు విజిట్ ఆఫ్ ఆజ్ ఒక మాయని క్రియేట్ చేసి, సో ఎన్నో టాపిక్స్ ఆఫ్ హిందూయిజాన్ని తను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ బ్యూటిఫుల్ విజర్డ్ ఆఫ్ ఆజ్, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ స్టోరీ. యాక్చువల్గా మీరు అందరు కూడా చదవాలి. ఆ స్టోరీలో తను ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసిండు. అండ్ మూల కారణమే స్వామి వివేకానంద స్పీచ్ ఇన్ షికాగో. వండర్ఫుల్. నాకు తెలీదు, థ్యాంక్స్ టు యోగా యాక్చువల్గా నాకు కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది. సో డోరా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay.
if you can tell us more about, I know a lot of people can be attached to how many types of yoga asanas are there, how many, a number attached to all of this, but what is your take on yoga asanas in general? Okay. I have a very holistic view on yoga, and I think at the very, very essence, what yoga wants us to do is to be balanced. Balanced in our heart, balanced in our mind, balanced in our body. So if you have an office job and you're sitting all the time, the most important yoga asanas for you to do is vinyasa yoga with sun salutations, bring some movement into it, bring some deeper ujjayi breath, strengthen yourself, and so forth, right? If you have a physical job where you're constantly on your feet and you're tired, then a more yin-oriented yoga where it's more meditative, more stretching, more calm is better. But there's not one way to treat everybody, right? You really have to look at what you are doing day to day, and then help with that. I tend to teach more vinyasa yoga because we live in Seattle. It's the tech hub of the universe. Everybody is seated doing this all day long. So they need to move. I think people need to move. Oh yeah. So I balance it that way. But in the evenings we have some more calming yoga classes for sure. All right. Yeah. Sounds good. And by the way, it's the same thing with food. I get that question all the time of what should a yogi be eating? Right. And if you look at Ayurveda, or even if you look at just all the different ways of eating within India, it's only the Brahmins who were vegetarians, right? Traditionally. And Ayurveda actually says, no, you eat according to your body. So what is your constitution? Kapha, Pitta, Vata, etc. And then what do you do day to day? And then what's good for you? So when I teach nutrition, I teach a nutrition lecture online every January, because in January everybody wants to lose weight. And I always hope that something sticks. But I actually make people do a food journal. The most important thing is awareness. Okay, what is your goal? What are your habits? Is there a habit that you already know is bad, like you're eating cookies all the time? Like that, okay. And then, on one page of the journal, you would write down what it is that you consume. On the other page, you write down how do you feel, and you take a strict timeline on it. And then you actually start building some true correlation of like, I'm putting something in my body, and it has a result. Just like you're putting something in your mind, and it has a result, right? How you view the world is derived based on that. So there's not one strict way of eating. I confess I'm not a vegetarian. I tried out of ethical reasons to become a vegetarian, and I got sick. But I don't tolerate grains very well. So I eat mostly vegetables and very little protein, and very, very little bit of grains here and there. And my body functions well, but I'm also, probably descended more from strong Eastern Europeans who are heavy meat eaters all the time. So our genetic code over time changes, and what we can tolerate changes. And you have to be really honest. One thing that is true for everyone, we all eat too much. Very few of us, we have major scarcity, large part of the world, and then we have just absolute abundance. And so it's moderation. There's no balance there. There's no balance. So again, it's like, how do you bring balance back? So, తను ఆన్లైన్ 40-day జర్నల్ అని న్యూట్రిషన్ మీద కూడా చేస్తుంది. కమింగ్ టు యోగా ఆసనాలను, ఓన్లీ ఆసనాలే కాదు, న్యూట్రిషన్ ఆల్సో ప్లేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రాక్టీసింగ్ యోగా ఆర్ ఇన్ జనరల్. ఇవాళ రేపు మన జాబ్లైనా తీసుకోండి. సో ఏమి తినాలి, ఏమి తినొద్దు అన్నది కూడా ఆయుర్వేదాలో ఉన్నది. కప్ప, పిత్త, వాత అన్న కాన్సెప్ట్స్ ని తను చదువుకొని ఒక 40-day కోర్స్ తను చేసింది.
దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ఉద్యోగాలు ఇవాళ రేపు నిజంగా కూడా యాంగ్జైటీ ప్రొడ్యూస్ చేసే జాబ్సే ఉన్నాయి. అందరికీ కూడా స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ ఒక కామన్ థీమ్ అయిపోయింది. దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో న్యూట్రిషన్ ఎంత ఎంత రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్నది తను జూమ్ క్లాసెస్ చెప్తుంది. యూజువల్గా జనవరిలో ఎందుకు చెప్తుందంటే మనం అందరం డిసెంబర్, థ్యాంక్స్ గివింగ్, హాలిడేస్ అని ఇష్టమైన కుకీస్, కేక్ అవన్నీ ఆ ఎంజాయ్మెంట్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత how to better get to know more again, getting back in touch with yourself. What did I put, నేను ఏం తిన్నాను, దాని రిజల్ట్స్ ఏమైనాయి, జస్ట్ లైక్ నేను ఏం చూస్తున్నాను, ఏం చదువుతున్నాను, దట్ గోస్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్, దాని రిజల్ట్స్ ఎట్లుంటాయో. తినడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అన్నది తను క్లాస్ తీసుకుంటుంది. మేబీ వీ కెన్ లెట్ ద ఆడియన్స్ నో how to get access to this 40-day. They sign up kavalandi. It's very simple. Yeah, it's simple, but we can do it underneath something. Yeah, right, description lo pedtamu. Meeku interest unte click chesi you can subscribe. Anybody from mottham world lo kuda attend kavachu, endukante adi online course and you can do it. The idea is to spread the knowledge, not confine it. But one thing that's important when we're trying to make a change, and I learned this from my yoga teacher, whatever you focus on, that's what you're married to, right? So even if you focus on what I don't want to do, your focus is actually the thing that you don't want to do. And it's almost impossible to not to do the thing that you're focused on, because through your brain you keep reinforcing that. So as my yoga teacher says, if you're a smoker, if you try to not smoke, you're always going to be thinking about not smoking. But if you start practicing yoga and you start connecting to your body and how great it is to breathe, eventually yoga gets in the way of smoking. Right. Totally. So and it's the same thing with food as well. You know, we try so hard of like, I shouldn't do that. But how about we just focus on what it is that we want to do and practice that, and then you start feeling better, and then once you start feeling better, it just creates this beautiful change. And that is the beauty of the yoga asana, because for 1 hour a day you're on your yoga mat and basically you're practicing being with your body and breathing. And most of us in the 21st century are addicted to something. It's either, you know, if it's not a substance, it's food, it's our gadgets, whatever it is. And all of this is emotional avoidance. So you don't end up studying the self. And yoga rests in svadhyaya, which is self-study, right? And without svadhyaya, you just cannot do any of the other things. You got to figure out what is truth, what is ahimsa, what is non-violence, and non-violence also to self, because overeating or doing something to yourself that's constantly causing you harm is violence, right? But it takes a while for us to realize these things. So that's why the daily practice, eventually the things that you practice on your yoga mat will translate, not right away. First, you can be really good on your yoga mat and then go home and do your regular things. It takes a long time for humans to kind of start truly what we say, live your yoga. Right? తను అన్నట్టు స్వధాయ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నేను ఇది తినొద్దు అని అనుకున్నప్పుడు ఏదైతే తినొద్దో దాని మీదకే మన బ్రెయిన్ ఎట్లా వైర్ అయి ఉంటుందంటే, డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఎ వైట్ ఎలిఫెంట్, యూఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. దట్స్ వాట్ ద బ్రెయిన్ డస్. అది ట్రిక్ చేస్తుంది మన అన్నట్లు. సో ఆ అప్రోచ్ కంటే బెటర్ అప్రోచ్ ఈస్, ఫస్ట్ నేనేంటి, నా బాడీ దాన్ని ఏమంటారు, నా బాడీ ఎట్లా బిల్డ్ అయి ఉన్నది. డోరా ఈజ్ డిఫరెంట్, నేను ఈజ్ డిఫరెంట్, మన డిఎన్ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్. అట్లని మా అమ్మ వాళ్ళు, మా పిన్ని వాళ్ళు ఏం తిన్నారో అది నాకు కూడా పడుతుంది అని మనం అనుకోలేము. ఇట్ డజంట్ వర్క్ ఫర్ మీ ప్రాబబ్లీ. వాళ్ళు అన్నం తింటే నేను అన్నం తినొచ్చు అని అనుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్గా మేబీ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. అన్నం ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. సో ఏది వర్క్ అవుతుంది, ఏది వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్నది నేను స్వధ్యాయని చేసుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ మై సెల్ఫ్.
అది త్రూ యోగా ప్రాక్టీస్ అని వచ్చింది. సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ అండి. సో అవన్నీ నాకు తెలీదు, తను చెప్పిన రికార్డెడ్ సెషన్స్ అయినా కానీ, గెటింగ్ టు గో టు ద క్లాస్ అయినా కానీ, ఇదంతా తను ఇచ్చిన వెల్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్తోని వీఆర్ హియర్ ఆన్ ఎ బెటర్ పాత్. ఐ హోప్ యూ ఆల్సో మీరు కూడా అంతా ఈ అప్రోచ్ని తీసుకొని చాలా సింపుల్, అగైన్ మీరు క్లాస్లో ఉండని అవసరం లేదు, తను రికార్డ్ చేసిన సెషన్స్ని వినుకుంటూ మనం చిన్న చిన్న స్టెప్స్ తీసుకుంటే ఇదంతా బెటర్మెంట్కే. అండ్ లైక్ వివేకానంద గారు ఇక్కడికి వచ్చి తన స్పీచ్ వచ్చినప్పుడు కూడా క్రిస్టియానిటీ తప్పు కాదు, ఇండియాకి వర్కౌట్ అవ్వదు అని అప్రోచ్ చేయలేదు, హిందూయిజం ఏంటిది అని స్టార్ట్ చేసింది. దట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ దట్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు టేక్. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ షుడ్ వర్క్ ఫర్ మీ అన్నది. Anyways, moving on to the next question. Do you think there is a different approach that a woman and a man should take while practicing their yoga asanas? Well, we have different bodies, you know, so definitely certain postures will be easier for men and certain postures will be easier for women. Parts of the bodies that also you have to be more careful. Interestingly, I'm always more careful with ladies who are more flexible. There's a higher chance for injury than with somebody with less flexibility. It's counterintuitive because we think of yoga, oh, I want to do yoga to be flexible. Right. But remember, yoga is not interested in the absolutes. Yoga is interested in balance. So I say, how do I have functional mobility? And that means balancing my strength with my flexibility. And they should be in equal proportion. If somebody is too strong but not flexible, that's injury. If somebody is really flexible but not strong, that's equally injury. But when it comes to teaching an asana, I think some of the poses that are geared towards flexibility naturally, you actually have to step it back for women who are more flexible so that their shoulder doesn't get injured, low back doesn't get injured. The joints need support. And I always joke in a not so funny way that, you know you're doing good yoga if you're able to be functional when you're 90 years old and you're still able to do some yoga asanas. Yes. And that's my goal. So that means that if you're already very flexible, you shouldn't work on your flexibility because you just loosen up your hips, and then if you slip in your kitchen when you're 90 years old, you can't catch yourself. Correct. So for women, especially around pregnancy, I work on strength and stability. And for men who tend to be more, bulky and upper body tight, I work on their flexibility and try to stretch them out, and I try to stay away from more of the strengthening poses. And it's exactly opposite of what people want to do. Because the mind, it's like attracts like. So we want to keep doing things that are easy to us, what we're good at, but that's exactly what we don't need. So yoga kind of works on our ego. It breaks our ego down and humbles us. And so that would be one way that it could be different. Yeah. So men ki women ki postures different undochu. Women loni kuda of course again person to person differ అవుతుంది అది. విమెన్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీద వర్క్ చేయాలి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే స్ట్రెంగ్త్ చేయడము జాయింట్స్ అయినా మసిల్స్ అయినా త్రూ ద పాస్చర్స్ అన్నది తన అప్రోచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆర్ లీడింగ్ ఒక మ్యాన్ వర్సెస్ ఉమెన్ని ఎట్లా తను లీడ్ చేస్తుంది, గైడ్ చేస్తుంది డ్యూరింగ్ ద ఆసనాస్ ఈజ్ హర్ అప్రోచ్. Alright. If you were to meet someone who has no clue what yoga is or is not inclined towards joining yoga, how would you convince one?
you know, you can't make people do it. It's a tricky question. But you know, instead of forcing something, if you want it to become a way of life, you have to go like Vivekananda. You have to go and inspire people. And this is the beauty of yoga, because you can work through bhakti, you can work through jnana, and you can work through asanas, karma, right? So what is the interest of the person? What are they want? Are they interested in nutrition? Are they interested in books? So you know, yoga will wedge itself in there, and it's not always through the physical. First, maybe it might go through the scriptures, or it might go through just simply the superficial of like, I want to look prettier, right? You don't right away teach the deepest lessons to every student. What Desikachar always says, meet the student where the student is. A teacher is only a teacher if the student is able to take steps. Otherwise, you're just showing off your knowledge, right? So you have to, if you're meeting a 5-year-old, you're going to sit on the floor and play with them and make, you know, lion and make, you know, up dog and have fun, right? You're meeting a teenager, well, you know, you have to figure out what is their interest and can you talk to them and relate to them. So you first have to relate intimately to your students, and then have faith that it will just take a while. And also, one of my other writers that I love to relate is, you know, Anthony de Mello, who wrote the book or wrote lectures on awareness, and he's an Indian gentleman. And he has this thing of like, look, all you can do is dance your dance. And some people will benefit if they want to, and some won't. And it's exactly what the Bhagavad Gita teaches, right? Do your work, don't worry about the fruit of your work. So if you're too aparigraha, if you're too grasping towards demanding a result from your student, you're never going to teach them. Right. And there has to be an amount of, well, it is what it is. I'm going to do my best. I'm going to do my best, and then I let it go. Well, you are a true yoga teacher, so is your answer. I asked a tricky question. So, తను అన్నట్టు అష్టాంగ యోగాని ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తుందో అన్ని హింస అహింస అపరిగ్రహ స్వాధ్యాయ ట్రూత్ వాటిని అన్నిటినీ కూడా తను ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాను. హౌ వుడ్ యూ టీచ్? ఒక మనిషిని నువ్వు యోగా చెయ్యి అని ఎట్లా కన్విన్స్ చేయగలరు అని అంటే, ఆ మనిషి గురించి తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఆ మనిషికి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అని తెలుసుకోవడము ఇంపార్టెంట్. ఆ తరువాత ఈ ఫార్ములా ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అష్టాంగాని తను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ స్లోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము ఈజ్ హర్ అప్రోచ్, అండ్ ఇట్ వర్క్స్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బ్యూటిఫుల్. దేర్ ఈస్ అ స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ రిలేషన్షిప్ అది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దాంతో ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ట్రస్ట్తో వచ్చేది ఏంటి? అమేజింగ్ రిజల్ట్సే. దేర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్. దేర్ ఈస్ నెగిటివ్ అన్న రిజల్ట్ ఏది ఉండదు వన్స్ ట్రస్ట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఒకళ్ళకు న్యూట్రిషన్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటే ఆ యోగా అటు సైడ్ ఆఫ్ యోగాని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాను. సూపర్ఫిషియల్గా కూడా నాకు సన్నగా కావాలని ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళకు బెనిఫిషియల్గానే ఉంటుంది యోగా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ స్టూడెంట్ అండ్ ఈచ్ పర్సన్, అండ్ హర్ అప్రోచ్ ఈస్ గెటింగ్ టు నో దెమ్. వాళ్ళని తెలుసుకొని ఏది చెప్తే వాళ్లకు యాక్చువల్గా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యోగా, ద ట్రూత్ బిహైండ్ ఇట్ ఎట్లా రీచ్ అవుతారు. తను అప్రోచ్ అట్లాంటి అప్రోచ్ తీసుకుంటారట. సో ఐ హోప్ మీరు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. నేను దాన్ని సమ్మరైజ్ చేయడానికి కొంచెం కష్టపడ్డాను. వెరీ సారీ ఫర్ దాట్. బట్ తను చెప్పిన ఎవ్రీ వర్డ్ ఈస్ గోల్డ్. ఆ గోల్డ్ని నేను నా మాటలలో ఐ కెనాట్ సమ్మరైజ్. సో ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్, అండ్ ఐ హోప్ మీరు కూడా మీ యోగా జర్నీ ఈవెన్చువల్లీ స్లోగా ఆర్ ఫాస్ట్గానైనా స్టార్ట్ చేస్తారని నా కోరిక.
థ్యాంక్ యూ డోరా. Thank you. మేమందరం క్లాస్, మా యోగా క్లాస్ ఆల్వేస్ ఒక సెంటెన్స్ తోని తను ఎండ్ చేస్తుంది. యూ ఆల్వేస్ ఎండ్ యువర్ క్లాస్ విత్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ the gift of teaching. నమస్తే. Namaste. దట్స్ యోగా డోరా ఫర్ యూ. ఇప్పుడు నిహారిణి గారు వచ్చి మీకు ఇంకొన్ని మాటలు చెప్తారు. So, Dora, you gave so many nice things to our audience. You're a good teacher. Just now, Shravya explained everything. Very nice. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Tharuni, యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు వీక్షకులకు అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, డోరా ఇక్కడ యోగా నేర్పిస్తుంది కదా, అందరూ కూడా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది, యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని తన అభిమతము. అదే విషయాన్ని మనకి ఇప్పటివరకు శ్రావ్య ఇంకా డోరా మాటల్లో తెలిసింది. తనని ప్రేక్షకులకు అందరికీ ఉపయోగకరమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు ఇచ్చినామని మేము అనుకుంటున్నాము. అందరికీ నమస్కారం. వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.